అండి, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నా పేరు శృతి. నేను ఈరోజు ఫస్ట్ వ్లాగ్ చేస్తున్నాను. సో డే ఇన్ మై లైఫ్ అని చెప్పి ఈరోజు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. టోటల్ డే అంతా వ్లాగ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. జస్ట్ నా మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయింది. సో లంచ్కి ప్రిపేర్ చేయాలి ఇప్పుడు. నేను చికెన్ బిర్యానీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇన్స్టెంట్ పాట్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చాలా సింపుల్గా అయిపోతుందండి ఇన్స్టెంట్ పాట్లో అయితే బిర్యానీ. సో ఎలా చేయాలో చూద్దామా. సో ఫస్ట్ 3 to 4 cups ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోండి. సరిపోతుంది. నేను 3 cups తీసుకున్నా ఇక్కడ. లవంగాలు, దాల్చిని ముక్క, కొంచెం సోఫ్ అండ్ లైట్గా షాహీ జీరా వేసుకొని కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ కూడా వేసి కొంచెం ఉప్పు వేస్తున్నానండి నేను లైట్గా. ఇన్స్టెంట్ పాట్ లిడ్ పెట్టేసుకొని సీలింగ్లో పెట్టుకొని మనం ప్రెషర్ 4 minutes పెట్టుకోవాలండి. హై ప్రెషర్ 4 minutes. కనిపించట్లేదా? ఇది హై ప్రెషర్ అండి. హై ప్రెషర్ 4 minutes నేను సెట్ చేశాను. చికెన్ పీసెస్ బయటకు తీసేసుకోవాలి. ఇంకా బౌల్లోకి తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇదే వాటర్లో మనం రైస్ కుక్ చేసుకుంటామండి. సో మీరు అదే వాటర్లో రైస్ వేసేయండి. ఈ రైస్ నేను ఆల్మోస్ట్ ½ an hour నానబెట్టుకున్నానండి వాటర్లో. సో అన్నీ నీట్గా కలిపేసుకొని వాటర్ కొంచెం ఉప్పు వేయాలి రైస్ కోసం. సో ఒక బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసుకోండి. ఉప్పు అది సెట్ చేసుకున్నాక నార్మల్ లిడ్ పెట్టుకొని రైస్ 90% కుక్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేయండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ సాటే మోడ్లో పెట్టి కొంచెం ప్యాన్ హీట్ ఎక్కాక ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఘీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. 1 tablespoon అలా యాడ్ చేయొచ్చు. బట్ నేను ఇక్కడ ఓన్లీ ఆయిల్తోనే కుక్ చేస్తున్నాను. లవంగా,
దాల్చీని, కొంచెం షాహీ జీరా, అండ్ బిర్యానీ ఆకు, తర్వాత ఆనియన్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ యాడ్ చేసుకున్నానండి. ఇక నేను ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ స్ట్రైట్గా స్ప్లిట్ చేసుకున్నాను, సన్నగా తరుక్కున్నాను అనమాట. అండ్ 3 మిరపకాయలు వేసాను. గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు ఇది చేయాలి. గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఇంట్లో చేసుకున్న జింజర్ గార్లిక్. ఆనియన్స్ చేసినప్పుడు టర్మరిక్ అంటే పసుపు, కొంచెం కారం, కొంచెం కొరియాండర్ అండ్ క్యూమిన్ పౌడర్, గరం మసాలా పౌడర్, అండ్ మీట్ మసాలా వేసుకుంటున్నాను. మసాలా వేసినప్పుడు మీరు తక్కువ పెట్టండి, లేదంటే బాగా మాడిపోతాయి. జస్ట్ కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. ఫ్లేమ్ కొంచెం తగ్గించండి, మసాలా మాడిపోకూడదు. నేను ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కర్డ్ వేస్తున్నాను. 2 to 3 టేబుల్ స్పూన్స్ కర్డ్ అండి. తర్వాత చికెన్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను. ఈ చికెన్కి మసాలా అది బాగా పట్టేటట్టు కలపండి. కిందన ఏమాత్రం అడుగంటుకుంటే అది కొంచెం క్లియర్ చేసేయండి. పెరుగు వేసాం కదా, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు చెక్ చేసుకొని ఉప్పు వేసుకోండి. మనం ఆల్రెడీ రైస్లో ఉప్పు వేసాము, సో అడ్జస్ట్ చేసుకోవడమే. కొంచెం లైట్గా సిలిండర్ వేస్తున్నాను, కొత్తిమీర, కొన్ని ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా వేస్తున్నాను దీనిపైన. ఇప్పుడు రైస్ వేసేసుకోండి దీనిపైన.
మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్ సిలాంట్రో, అండ్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్. కొంచెం వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసుకోండి, జస్ట్ లిటిల్ బిట్, ఎక్కువ అక్కర్లేదు. ఇది కెవ్రా వాటర్ అంటారు. దీన్ని ఒక్క 1 టీ స్పూన్ వేయండి, ఎక్కువ అక్కర్లేదు, జస్ట్ 1 టీ స్పూన్. మంచి స్మెల్ వస్తుంది అండ్ చాలా ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇంకా దీనిపైన మీకు సాఫ్రాన్ ఉందంటే సాఫ్రాన్ మిల్క్ యాడ్ చేయొచ్చు, బట్ నేను యాడ్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు లిడ్ పెట్టుకొని 4 minutes మాన్యువల్ హై ప్రెషర్లో కుక్ చేయాలి. సో ఇది సీలింగ్లో పెట్టుకోవాలండి అండ్ మాన్యువల్ హైలో కుక్ చేయాలి. సో 4 minutes అయిపోయిందండి, మాన్యువల్ హై ప్రెషర్లో కుక్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు ఒక 5 minutes అలా వామ్లో ఉండనిద్దాం. తర్వాత 5 minutes అయిందండి వామ్లో. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసుకుందాం, మనం ప్రెషర్ రిలీజ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ప్రెషర్ రిలీజ్ చేసుకున్నాను. ఈ వాల్వ్ కిందకి వెళ్ళిపోయింది కదా, ఇప్పుడు వీ కెన్ ఓపెన్ ఇట్ అనమాట. రెడీ అయిపోయిందండి మన బిర్యానీ, యమ్మీ బిర్యానీ. ఒక ఫోక్ తీసుకొని ఈ రైస్ని ఫ్లప్ చేద్దాం. సైడ్ ఇందులో ఫ్లప్ చేసుకుంటే చూసారు కదా. సో మొత్తం రైస్ని ఇలానే ఫ్లప్ చేసేసుకోండి. సో లంచ్ అయిపోయింది, కిచెన్ అది సర్ది పెట్టేశాను. మా పాప పడుకుంది. సో మోస్ట్లీ పాప పడుకున్నప్పుడే నాకు కొంచెం టైం దొరుకుతుంది నా పని నేను చేసుకోవడానికి. సో క్లీన్ చేసేసాను అన్నీను. తను లేచాక తనకి పెట్టాలి, ఏమైనా స్నాక్స్ ఏమైనా తింటుంది. ఇప్పుడు కాఫీ చేసుకున్నాను. సో కాఫీ తాగాక తనని లేపుతాను. ఈవినింగ్ ప్లాన్స్ ఇంకా తెలియవు. సో ఏమైనా ఉంటే ఐ విల్ అప్డేట్. అండ్ డిన్నర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మధ్యాహ్నం నుండి ప్రిపేర్ చేశాను కాబట్టి అదే ఇంకా నైట్ కూడా సరిపోతుంది, ఇంకేం చేయక్కర్లేదు. మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ అదర్స్, కమెంట్ అండ్ లైక్ మై ఛానల్. ఐ నీడ్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్. ఇది నా ఫస్ట్ వ్లాగ్ అండి, ఏమాత్రం కొన్ని తప్పులు అండ్ కొంచెం టెన్షన్ ఉంటే క్షమించండి. అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. Thank you so much for watching, and bye bye. Have a nice day. Have a nice weekend too.